Salve ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Oggi si andrà a fare un'intervista molto speciale. Il nostro amico non ci lascerà mai, ricordatevi che la morte vi renderà liberi. Oggi sarà una puntata veramente molto speciale perché abbiamo la miglior band, e non esagero, Funeral Doom from Finland. Loro sono niente poco di meno che i Shape of Despair, direttamente con Mr. Natalie e Mr. Jarno. Oggi ci divertiremo veramente alla grande. Hello, guys and girls. Tonight, welcome to Calice Nero. So we are very honored to have you here in the show, and people are starting to get in touch with us in the comments, such as Tony. Ciao Tony, grazie come sempre per seguirci. And basically we are excited as well because we are really look forward about this interview tonight. And without further ado, I let the first question, because we try to go right after in the interview, by the Maestro, so expect crazy question from him. Ok, Maestro, vai. Allora, i Shape of Despair devono entrare all'interno di una poesia contorta, folle, misto tra il drammatico e l'horror, però senza dimenticare alcune situazioni alla D'Annunzio e alle situazioni anche pittoresche Van Gogh. Come riuscirebbero a creare Mr. Natalie e Mr. Jarno un qualcosa di epocale mai scritto prima? Okay, so the Maestro is asking you about a question between art and poetry, also lyric-wise, but mainly music-wise. He says what you can say about the aspect which are, in his opinion, great about your band, just to create something really interesting with some elements of poetry. His quotes are about an Italian poet called Gabriele D'Annunzio in the Decadentism of Italy. I don't know if you know his poetry, his lyrics, and also the pictures and the paintings of Van Gogh, in creating a kind of unique heart with your music also. What you can say about creating with some of these elements and creating something new and unique? Well, let's say it's been, I think, since from the beginning when I started composing some music to Shape of Despair, it has been lots of inspiration gathered from different kind of music styles, and also this very strong loneliness feeling in that music. And also I used to walk around in forest quite a lot when I started composing these songs for Raven at first. And I don't know, maybe that's also that wandering in forest also had some kind of influence in writing music also, and some kind of etherealism also taken from that aspect of nature. Also, I've been always drawn to music like Dead Can Dance, Arcana, Rise and Dead, lots of dark ambient music, and lots of painting kind of music, which paints some kind of visualistic ideas, for example, into your mind. And for example, back in the days, I used to listen a lot this kind of music when I went to sleep also, and maybe that has also some kind of aspect of me. But I don't know. It has been since from the beginning that kind of huge inspiration from all of these sources, and lots of also these negative sides in life, which has made it into some kind of a compact form that you're seeing things and hearing things beautiful, even they handle negative aspects in life. Okay. So basically, what you are saying that when you started to compose music, you basically were inspired by a lot of those feelings, even walking in the forest, for example, the colors, the atmosphere,
And Yeah, I that want to was add, yeah. yeah, I want to add something on his question, also to translate a proper discussion that we have right now. It's about the what is your relationship with the nature, and also how you live it with the mother nature. Your relationship, basically, I don't know if the exchange of energy, something like that. When you got, for example, with the guitar in the forest, and you think about a riff or something like that. No, I'm not that forest enthusiastic. I like to keep that forest thing as a kind of how would you say it in English properly? Like place for solitude and, as you said, gathering of energies. That's one source of strength gathering for me. And of course, I'm not that enthusiastic to in masses. So that's also one place to get away from everything. But of course, Finnish nature is very beautiful also. That's also why I'm visiting nature once in a while. Yes, the Finnish nature is very beautiful indeed. I think a lot of bands got inspired by Finnish nature, at least here in Finland. We have a lot of beautiful forests and beautiful lakes and things like that. Of course, we live in a total different part of Europe, so we can only imagine how the nature is beautiful. But for sure, we know by photos and stuff how it's magical, the atmosphere in Finland, for example, the nature. So it's good to know your kind of relationship with it. That it's not people try to put it in a positive way, but of course feelings are multiple. There is also good feelings and great feelings. I want to collect that. So it's very good to know your vision about it, that are influencing your music. So it's very an interesting point of view, yours. So I hope that people in Italy, I will translate now and basically make the maestro do the next question. Ok? Okay. Allora, ragazzi, abbiamo chiesto riguardante la questione artistica nella scrittura. Il maestro ha citato anche D'Annunzio, Van Gogh, eccetera, eccetera. E Jarno ha espresso la sua visione, comunque una visione di forte ispirazione per quanto concerne la natura, e soprattutto anche il suo modo di comporre. All'inizio le canzoni dei Shape of Despair erano state fatte proprio con la chitarra nella natura, nella foresta, insomma. Io gli ho chiesto la loro relazione con la natura, che nonostante tutto, per quanto loro non cercano di incanalare discorsi positivi in essa, loro comunque sono affascinati da tale natura, e comunque la loro visione è stata sempre quella di trasportare in musica varie forme d'arte. Lui parla di avere ispirazione dalla musica, quella un po' più diciamo di contesto, anche quando magari si va a letto, oppure delle questioni un po' particolari. Quindi loro hanno cercato sempre di utilizzare, lo dico io in modo tale che possiate capire, la loro musica come una sorta di pennello che possa dipingere comunque una moltitudine di aspetti artistici. E io ho chiesto anche la loro visione, se c'è un interscambio di energia con la natura. Hanno detto non c'è davvero un senso positivo nella loro musica, ovviamente, però sono molto ispirati dalla loro natura in Finlandia, che ho detto non l'abbiamo mai vissuta, però è una cosa eccezionale dalle foto. Noi possiamo solamente immaginare proprio l'aura di questi posti, che fanno parte comunque del loro sound, e quelli che cercano proprio di trasmettere all'interno della loro musica. Maestro. Allora, domanda per Mrs. Natalie. La sua voce è molto angelica, però allo stesso tempo molto inquietante. Proprio riesce a incastrare proprio la parola funeral. Sembra quasi che la voce di Natalie sia una colonna sonora per un funerale, però non per un funerale di quelli semplici, di quelli che noi vediamo ogni giorno. Un funerale che all'interno della bara è senza appunto la salma. Quindi si va in questa salma a seppellire una forma della natura. Quindi chiedo a Mrs. Natalie quale sarebbe
la natura perfetta all'interno della bara, quella che risiede nei cuscini bianchi e anche la stagione perfetta. Ok, ma per natura intendi l'atmosfera, proprio La diciamo natura il morta, la natura che contorno? sta morendo e come riuscirebbe a rinascere quella natura morta. Okay, so a question from Mrs. Natalie. Basically, the maestro is asking about your way on singing, because in his opinion, your voice, your way to express your art with your voice, have a dualism between angelic voice, but also, I don't know if the translation can be good, but it's disturbing, like a soundtrack for a funeral, but not a simple one with a particular atmosphere that basically you create through your voice and the instrumental on the background, of course. He's asking about your vision behind the voice in the shape of despair, but also there is something that basically you, with your art, with your way to express, are trying to describe. He basically choose an image of basically dead nature with an atmosphere at a particular funeristic. I don't know it's in English word, but sorry. But his attitude was like these voices that have those two aspects. Do you agree with him? And what is your idea when you compose and when you sing your music? Well, you're not alone who actually say that I have how can I describe it? Weird voice. I don't know. I never tried to copycat anyone. So basically, my voice is just my voice. It's the way I use it. For example, in Shape of Despair is a different kind of music from other bands. It's mostly like there's a lot of instrumental only, and then there is voices here and there. It's always has been like that. And when I listening to the song, sometimes some songs are like they are very easy. I hear the melody, what I need to sing like right away. But with some songs, it's like I need to hear them many times before something coming on my mind. And sometimes it can take time, and that's okay because I like to try different things, how it works, and only when I am like happy with the result, I let the guys know about it. So there is basically no magic. What I do with that, I'm just music just takes over. So if it's different music, different band, I might sound like actually different. So the music doing this effect on me. But I also think that your voice of color is something very unique, and it's not like you're hearing that in every other band as well. It's so it's good to have this unique voice in this kind of band also. It stands out. Yeah, thank you. I mean, these are opinions. It's as I told before. It's I don't try sound like anyone else. This is my voice. So to some person it might sound like weird or something like that, but I don't mind. I don't even want to sound like someone else. And why should I? Voice as not the other instrument. Each one have his unique voice. But do you agree also with what the maestro said about the atmosphere, with your voice and the Shape of Despair music creating this picture of dead nature and this kind of setting? Because we are talking about also the mood of the Yeah, of the song. probably that's why I'm still in the band for all these years.
because it works, obviously, for us. And also for fagli anche i complimenti, okay. perché non perché c'è Natalie qua, Okay. ma perché è una delle pochissime voci che si contraddistinguono a 1000 band che non servono un cazzo. Okay. Nel senso che lei ha un timbro vocale che gli altri devono piegarsi, non sto scherzando. Only congratulations to you, Natalie, from the Maestro. Okay. Thank you. And also about the unique sound and mood and the unique of everything of Shape of Despair. Also, there is Decibel Studio. This says Angel of Distress is one of his favorite album ever. So basically, you set everything in the stone. Your name, because you are doing this from a long time, and the feedback are extremely positive in my own opinion. Since we are not only because you are with us in the interview, but we are big fans of your music. So going in depth and basically asking you how the process of composition, that is my question, the next question, was also great, because when we listen to music, we want to go deep, because we basically not about these times. Me and the Maestro sit, put the CD and read the booklet, and we are basically have our minds running and start to think what can be, what cannot be, what their works. So basically, the voice for us was in Shape of Despair, or your voice for us was really important, because they're not a copy paste of other bands. It's something unique. So for this reason, we want to ask you about your approach, but also let you know how is the mood and the picture we create with our mind listening to music. So I hope that you can enjoy this kind of things that we love to share with you. Okay. Yes. Before going to the next question, and that is about the composition stuff, and also the way to process and way to think about, and it's for Jarno, because Jarno is the main composer of Shape of Despair. I will translate what Natalie said to all the people. Of course, there is Nietzsche that is saying the good morning and a big hug to Natalie and Jarno. Okay, it's called like this. And guys, if you have some question, don't feel shy and type whatever you want to ask to the boys and girls tonight, and we will let them answer without any problem. Ok, allora praticamente la domanda che hai fatto, Maestro, lei parla del fatto che ti ringrazia, e questo a livello di mood, a livello di composizione, l'ho chiamata proprio foto, picture, no? In inglese, è perfetta, perché alla fine lei vuole cantare a suo modo, senza copiare un'altra band. Io ho detto che per noi fare queste domande è importante, perché essendo grandi fan della band vogliamo entrare proprio nel profondo, anche a livello proprio di andare dentro ciò che non si limita solo all'apparenza. Avendoceli qua, appunto, c'è proprio la cosa di confrontarsi direttamente. La sua voce ha un approccio particolare nei Shape of Despair, che rispetto ad altre band si contraddistingue dal fatto che alcune volte è estremamente istintiva, altre volte invece ha bisogno di metabolizzare ciò che le chitarre e le altre cose fanno, per poi dare la sua impronta. Quindi rispetto a tante altre band che collabora, che ha avuto, quella dei Shape of Despair è comunque un setting particolare, perché le permette di esprimersi senza praticamente copiarsi, senza copiare altri, quindi è proprio una cosa personale. Quindi all'atmosfera, quella funerea del funerale particolare con la natura morta, dice sì, è assolutamente in linea con il suo modo di vedere liricamente e a livello di cantante il progetto, che è diverso rispetto ovviamente a tanti altri gruppi che appunto trattano lo stesso genere, quindi creano la loro unicità. Detto ciò, io ho chiesto loro di parlarci riguardante la questione della composizione, quindi come nasce un pezzo dei Shape of Despair. So my next question, I already said it's about composition, but it's about also the you said, Jarno, that you work in the forest, basically. You got inspired by the forest, but when we talk about mood, how is the composition going with the mood and with those dark sounds that you want to create with your music? Well, it's a long process to start from, and
I just wish there would be some kind of easy way to tell something about this, but it's a bit cryptic also. And I'm sure that whenever someone is trying to reveal something about how someone is making compositions to any music, I think that's not an easy answer. But I think that there's such a strong feelings that you are gathering into your own mind, and it starts pouring in some form when you're starting to compose music. It's not very how do you say, logical way to approach when you're making some music. It can be some material gathered into your mind, and unconsciously you are pushing it out in the form of music. It needs pushes, and for me, those pushes are mostly being in solitude, just trying out some new tones, and of course, most important matter is what kind of mood you are when you're making some music. But then there's lots of different kind of aspects also into this kind of music creating. For example, you can hear some tones in your dreams. You can actually hear tones when you're having a shower, and what else in bathroom. But mostly it's about your own mind, what you're gathering up there, and how you're bringing them up onto music itself. But yeah, most important matter is what kind of atmosphere you're having. And of course, it needs lots of your own space on it. For example, I couldn't write material when there would be lots of people around. I need my own space and time. Okay, so basically you compose in loneliness without any bandmates, or everything's coming from you, and after you rehearse together with the other, or basically you compose everything by yourself. No, yeah, there is some exceptions also. There's been some couple of times, for example, we have made some music with Tommy, and Tommy brought his own material, but then again we can shape it also. It's not exact that I need some own space, but it's exact when I'm composing material on my own. But it doesn't say that I couldn't work with some other other person's music, and I couldn't shape it into our music as well. But there's a different aspect. It's not very easy to answer this kind of question. Yeah, we know. Basically, we are touching aspects that are very particular, and people to people have his own way to do it. But in my own opinion, it's also good to share something, just to make people in the process of what is the making of something really particular, that is music in general, because each one has his own way to compose. So it's very great for us to know those details that you are sharing with us. And basically, we are also having the idea that everything you put out and let people listen something that comes from your inner soul. So basically, you are exposing in a way yourself to the judge of other people. So it's good that everyone has his own kind of way to do something, because it's not engineering, it's not mathematics. So each one has his own method. So it's very good to. Yeah, and believe me, it's of course different kind of form of art which you are doing, and who knows who defines what art is. I think it's completely inside your own head. Yes, I agree. And before translating, there is a question from ADSR Decibel Studio. Are you coming to play north of Italy to promote the new release? There is something you can tell us about live right now? Or we weren't planning
planning that yet, but we'll see what it will be. All this COVID situation around the world, that it's been difficult for everyone. So I think that we have a few shows this year, and I think more shows will come next year. So you should contact our booking agent. So we'll see. Hopefully. Yeah, Yeah, we would like to have Of to course, read stay it. tuned on Shape of Despair social media pages in case they announce something Yes. new or during the years. Ok. Per adesso, quindi, per le date Nord Italia non si sa ancora niente, poche date l'anno per via del problema del Covid che loro, come noi, penso stanno appena Certo. aprendo, quindi hanno dato dei riferimenti per quanto riguarda la booking, per i contatti. Guardate i social media di Shape of Despair per sapere le date che annunceranno. Non è ancora niente da definito. Riguardante la composizione, Jarno appunto mi ha detto che lui ha l'abitudine di esprimere se stesso da solo, quindi ha bisogno del suo spazio, e la composizione della musica dei Shape of Despair può avvenire da qualunque fonte di ispirazione, in qualunque parte, però quello che fa lui è esporre se stesso agli altri. Praticamente a lui piace lavorare maggiormente da solo. Dice proprio ha detto proprio testualmente che un motivetto può andare da quando, che ne so, cammina nella foresta, come ha detto prima, oppure anche sotto la doccia, dice lui. Quindi è qualcosa di veramente personale. Lui si dice nessuno può definire cosa è l'arte perché non c'è una regola matematica. Infatti ho detto non è certo ingegneria, non è certo matematica, diciamo, Concordo. che una cosa va fatta così, così, colà. E praticamente lui dice che ha il suo modo di lavorare che è molto interessante, cioè quello di trovare uno spazio chiuso, come se stesse dentro una bulla, diciamo, questo lo traduco io ovviamente così, Certo. e comporre la sua musica in solitudine. Ovviamente c'è stata qualche collaborazione con Tommy, che ricordiamo inizialmente bassista e poi dopo chitarrista di Shape of Despair, che hanno lavorato insieme, e però ognuno di loro ha il suo metodo. Quello che dice lui è che non è che lui lavora da solo e non sa lavorare con gli altri, ma l'input Certo. personale è quello di appunto avere un proprio spazio, un proprio setting, una propria area particolare dove lui può esprimere se stesso. Io ho detto, tu praticamente stai dando in pasto i tuoi sentimenti alle persone. Praticamente è questo, cioè esprimersi e non aver paura del giudizio altrui, perché si sta esprimendo qualcosa di molto personale con la loro musica. Maestro, ti lascio alla domanda e poi traduzione, eccetera, eccetera. Vai. Illusion Play uscito nel 2004, Return to the Voice uscito nel 2022. Questi due lavori come potrebbero essere due release indicative durante l'ascolto? Nel senso, prendiamo una strada. Quale sarebbe la biforcazione perfetta per portare l'ascoltatore su due modalità diverse nell'ascoltare i due release che ho poc'anzi pronunciato, ma allo stesso tempo queste due biforcazioni potrebbero intraprendere una sorta di fuoco non color rosso, ma color viola? Okay, the Maestro is asking you about two releases. The first one, 2004 Illusions Play, and the last one, Return to the Void, that is 2022 release. His vision is about making not a comparison to say which is better. No, it's about always the artistic side. In his vision, those are like two roads that led to the same destination. And also in his vision, the color that those release, listening to them, it's about not a red. Sorry for I something is lost in translation, but his vision it's not red. It's not a red fire, but it's like a violet fire. I don't know. I don't know how to say. He's making some different things to describe your music and your art, basically. But in his opinion, the weight of those two releases nowadays, and make a quick comparison, but again, not to make which one is better than the other, but also the evolution of the project during the years.
picking up those two releases, how you can describe the evolution of Shape of Despair and also the how can I say it? The way that you changed during the years. Because of course we have illusions play, but we have also monotony fields in the middle of those two albums. So how you can say about those two particular releases? Yeah. First of all, there's almost 20 years in between of these two Was albums. it that long? Now we are old. Yeah. First of all, if I would say that there is some different kind of approachings for these two different albums. They're both in composing wise, for example. I made Illusions Play album at the same time as I was writing Angels of Distress. So those were pretty close to each other. That's why they were released quite fast enough after each other. Of course, if you are thinking about that, I was in 20s. I made some different kind of music with keyboards, and that was the turning side of composing wise in Shape of Despair when I wrote Agents of Distress, and then moved on to Illusions Play. It was sort of also experimental way of starting to compose, because I didn't have any kind of training on keyboards or notes to exactly how you read them exactly, and I think that was quite interesting also to try out this kind of way of writing. And also after this Illusions Play album, there was of course Monotony Fields writing was almost the same kind of approach as Illusions Play, but of course there's such a long time afterwards, and it's impossible to try to think of some kind of other things between Illusions Play and Return to the Void album than the transition from that era to the new. And of course, if we think about those inspirations, what I talked about earlier also, that's a huge thing what happens inside your own mind. And during 20s, you are maybe having a bit different kind of way of thinking. And if you compare to nowadays when you're over 40, sadly. But yeah, there's the different aspects. But what I would say, what is a bit kind of resembles to Illusions Play album is, in a way, some lyrical themes. It's also happening in Return to the Void in a way that we are speaking about aspects of your outside of your own life, so to say. You are seeing as out of your party experience, so to say, which happens also in Illusions Play. Okay, really interesting. That of course the what changes is about the approach, and I know that in between the two releases there is a lot of time, a lot of space also to make things different. So for us, are very important, those two albums. So it's very good to know that, and basically to have your point of view, because you created it. It's not a fun point of view; it's your point of view. So it's very cool. It's very cool. I don't know. I'm really happy about hearing this, because what we are listening in a band that we love, it's about the shape of things that are basically you are creating, and the formula. I don't know that the things is presenting to the people. Of course, behind it there is a lot of things, but I couldn't even imagine your approach, for example, to keyboard, if you are not saying this to me before this interview. So it's very cool, this aspect, and let me translate for people that are listening, because as always, guys, we are
focusing on English, but okay, I will translate to anyone. And just in case, we are live on YouTube and Twitch. So guys, you can follow us after the interview. This video will be saved in our YouTube channel. So for people that basically are going on our channel right now and they missed a very good part of the interview, don't worry, you can check it out tomorrow, which will be available to all the people. Ok, ho detto che ovviamente questa intervista rimarrà comunque online, quindi se vi state perdendo tanta roba la potete recuperare tranquillamente. La questione dei due album che hai nominato, Maestro, che ripeto, Illusions Play e Return to the Void, e ho messo anche in mezzo Monotony Fields. Quello che cambia è stato l'approccio compositivo. L'approccio compositivo che è stato praticamente molto diverso tra loro. Comunque ricordiamo uno 2004, l'altro 2022 e in mezzo c'è una release del 2015. Praticamente la prima release in ordine temporale, quindi Illusions Play, derivava molto dal fatto della composizione di Angels of Distress, che sono state fatte, non dice lui quasi nello stesso periodo, ma molto vicini. Quello che è cambiato è appunto l'approccio compositivo, il fatto che lui ha sperimentato tantissimo con le tastiere, e sperimentato tantissimo non è che significa che lui le suonava, è che praticamente è come se le avesse imparate a suonare, perché lui non sapeva bene la questione note, come mettere, cioè non sapeva proprio dove mettere le mani. Quindi quello che è cambiato è stato l'approccio compositivo, e anche in alcune parti delle liriche c'è una bella differenza in alcune liriche che ci sono tra le release, perché è vero che quello che si parla nella loro parte più atmosferica, più diciamo funerea, no? E si parla di situazioni come il dolore, la solitudine, però comunque c'è un cambiamento viscerale di approccio alla tematica lirica tra le due. Dice lui che solamente sono passati tanti anni e quindi c'è una bella disparità, anche perché poi la band va a maturare nel corso del tempo. Certo. Io poi ho detto che è molto interessante il suo punto di vista, perché noi dal nostro punto di vista da fan non ci saremmo mai aspettati che la composizione per esempio di tastiere dei Shape of Despair sia stata fatta tra virgolette quasi da zero, mettendo mano, perché ovviamente la sua visione è quella di chi l'ha creato direttamente. Quindi io ho detto senza mezzermi, che figata sto fatto che tu hai fatto le tastiere, hai fatto le cose. Quindi è molto bello tutto questa situazione che nel corso degli anni è andato proprio a incanalarsi, e io ho utilizzato proprio la parola shape, che significa proprio forma. Quindi hanno creato la loro formula, hanno proprio plasmato la loro musica nel corso degli anni attraverso l'uso sperimentale dei loro appunto, di tutti gli strumenti, fino ad incorporare elementi che comunque contraddistinguono il loro sound e che da tanti anni comunque ci fanno, non dico sognare perché con la loro musica è un po' un controsenso, ma ci fanno realizzare il fatto che il loro viaggiare, diciamo. Sì, esatto, il loro viaggio, e quindi le famose strade che portano tutte quante a una sola destinazione, per fartela breve. Ti lascio la prossima domanda, così. Ok. Allora, adesso prendiamo Natalie sulla sinistra e poi Jarno sulla destra. Per quale motivo ho detto queste due parole? Natalie, voglio che mi spieghi Shade Off, l'album del 2000, proprio l'album del full length del debutto, e deve incentrare un colore e un luogo. Il colore deve incentrarlo sul grigio con tonalità bianco. E come riesce appunto questo disco, questa release, a entrare all'interno di un prato verde? Però quest'erba deve risultare non più verde, quasi che vada a seccare l'erba, la mancanza dell'acqua. Come riuscirebbe con la sua voce a creare delle chiazze verdi? Ok, quindi diciamo facciamo una domanda prima solo a Natalie e poi solo a Jarno, giusto? Ok, this question is for the same one, both for Natalie and for Jarno, because it's about your point of view and your description. In this case, from your first full length as Shape of Despair.
the 2000 release Shades Off. The Maestro is evoking a picture again of basically something that it's really particular. It's about a garden basically without the green part, and something really ascetic and really weird to describe it. And his description, this is his description of course, but he asks you to pick one color and one place to describe Shades Off in your own vision. Which kind of color can describe your first full length, and which kind of place can describe your first full length? No, it is very easy for me because it will be the color of the book itself. Because I think, well, not sure. I can't remember if I was the behind that color choice, or but I for sure know that I brought the pictures on it. Okay. What was the color? Yeah, what is the color? For the Maestro, it's about gray / white. Green. Describe it. Okay. You agree with him? It symbolizes for me the color of the woods at that time when I was spending lots of time in woods, and yeah, that green is so obvious choice. But for Natalie, the same or like different? I like that the Maestro is coming up with the colors of the cover arts, because that's quite rare. No one usually does that, and for shape display, it's very important. Also, we are working with the our 7th member, Mariusz Rustev in Poland. We are giving him some slight instructions, and that goes as well with colors. We are thinking of color of music, and that goes well forwards to the Mariusz, and yeah, that's nice. This is being brought up. Yeah. Anyway, sorry if I interrupt you. I have a little delay, basically due to the connection. Not mean of interrupt you, of course. Just to make things clear. And yeah, basically, this is Natalie. Your point of view is the same of Jarno about the Shades Off, or there is something different that you want to add? Actually, it's a bit different. For me, it's a deep green forest. Yeah. Okay. But it's still like kind of very dreamy and dark, if I can say so. Yeah. Very cool. So basically, we got both two different opinions, but in a way, the two opinions converge in basically one, because Jarno said about the composing into the forest and stuff like that. So the green aspect, it's basically into the release. So just for answer the Maestro, the colors are basically the colors of the forest, of the woods. Yeah. For Natalie, most dreamy / dark, and for Jarno, it's more like the woods and basically the feeling of touching the woods and plants and the forest, basically. I am correct, or I missed something due to the connection? No, let's forget the green stuff, but the overall. Anyway, I hope you are enjoying the interview, by the way. And it's very nice. Yeah, we are crazy. We are basically thinking outside the box when you do questions, just to not make the same interview, because we want to discuss about art and basically not only make question reading the press kit and stuff. We want to go deeper. Yeah, that's very refreshing, actually. Yeah. Thank you. Ok, quindi Maestro, ti serviva di complimenti da tutti quanti. Thank you. E praticamente abbiamo il dualismo per questo Shades Off. Da una parte c'è Jarno che ha la risposta più concreta, più materiale riguardante la foresta, i colori della foresta, mentre per Natalie è un po' più riguardante la questione più sognante, più oscura, esatto. Però la questione che dici tu del prato col verde, loro la sposano, da quanto ho capito, tranquillamente, quindi anzi loro ti fanno anche i complimenti perché hai guardato questo aspetto, e soprattutto dicono che la loro parte importante è la cover art, quindi praticamente il cover art per loro è molto importante, la parte proprio artistica. E intanto leggo un attimo un commento sempre dal Decibel Studio.
he says that he loves Angel of Distress keyboard part. So also for the people, incredible to know how you create these parts. And we talked about the illusions play, shades of, and now we have to talk about, because also Decibel you mentioned it, Angel of Distress. So can you but it's not an artistic question, it's more a funny one. Have you a strange tale, something that happened in the studio while you're recording, fun memories about Angel of Distress recording session that you want to share with us? Intanto ciao Arrogat, come sempre, grazie per seguirci. Let me rewind a couple of years back. Yeah. Some years ago. Yeah. Anyway, I was like 5 years old at that time, so so And we were having hangovers in studio, making some food. Honestly, when we were recording Angels of Distress album, I think, well, I just can't remember any unusual things, because I think we mostly, we worked quite hard on that one. I think it was, not sure at the place. It was called Hellhole Studio at that time. Yeah, Hellhole Studio, yeah. Yeah, and the guys didn't had recorded much of albums there. I think Shades of were probably the most. Oh, correct me, Natalie, but was this their first ever released album? They recorded anything there? I can't remember actually that. I can't remember. Might be. Yeah. So we had to record quite some time there, and I think we used quite a lot of time also at that spot. And suddenly, well, all I can just remember that we fixed vocal lines at the studio quite a lot when Pasi was also around at that time. We didn't rehearse these songs pretty much at all before going to studio, so there was lots of trying out in vocal wise also. But I think Pasi and Natalie worked out those vocal lines back at home also. But do you remember Natalie anything unusual like that? It was just dull working, nothing else. I just remember that we all came straight from work to the studio, and this is how it was like for a few days, basically. Yeah. Okay. Yeah, we cannot make every time an artistic question. I want to take it so easy, but I failed basically. Sorry. Anyway, okay. Next time. Okay, next question will be easier, no problem. Ok, io gli ho chiesto di non parlare di arte riguardante il loro secondo full length Angel of Distress, ma di fare una domanda più semplice, che poi non è stata così. Gli ho chiesto qualche aneddoto particolare. Loro hanno detto che non si ricordano granché, perché dice per via di qualche ambriagamento avuto in studio, però dove ci vuole. Sì, ci vuole sempre. Natalie ricorda che loro staccavano dal lavoro e andavano in studio, non hanno mai potuto provare tantissimo, cosa abbastanza strana per il tipo di album che hanno fatto, quindi hanno speso parecchio tempo a provare cose, registrare. Poi, da quanto ho capito, spero di aver capito bene, lo studio dove hanno registrato, che non ricordo il nome perché è una lingua loro impronunciabile, loro praticamente hanno fatto questa registrazione in questo studio che non aveva grossa esperienza, quindi c'è stato molto carne a cuocere, quindi erano molto concentrati nel risolvere i problemi e far sì che questo album uscisse poi quello che è diventato, che è molto è un album che comunque tutti quanti apprezzano nella loro discografia,
poi ho detto scherzosamente, loro non si ricordano tanto, io ho detto scherzosamente, vabbè, figurati io che all'epoca avevo tipo 5-6 anni, insomma, 2001, no, 4-5 anni, insomma, capito? Ho fatto un po' lo scherzo, perché ho detto non vi preoccupate, non facciamo solo domande difficili, infatti ti invito, maestro, come ho detto già in inglese, che la prossima domanda sarà più semplice, quindi ti lascio la prossima domanda, così la traduco, e diamo anche spazio a qualcuno che scrive. Ragazzi, se volete scrivere qualche domanda a Natalie e Arno Scirro Whisper, non vi preoccupate, scrivete nei commenti e ve la facciamo apparire in Sì, perché è molto molto interessante come intervista, veramente sì, figo. Assolutamente. Vai, allora, Written in My Scars è uscito nel 2010. Okay. Allora, vediamo un pochettino. Jarno, è una domanda per Jarno, e poi deve fare qualche piccolo intervento, appunto, schizoide Natalie, ok? Ok. Allora, Jarno, questo EP, uscito appunto nel 2010, potrebbe trasformarsi in un letto, però, occhio, in un letto dove vi sono... Meno male che era facile. Aspetta, no, dove vi sono dei colori spenti. Questi colori spenti riescono a essere riavviati completamente grazie alla tastiera, di come appunto va a creare Mister Yarno e quanto la tastiera potrebbe trasformarsi all'improvviso e trasformare tutto quello che circonda voi musicisti in una camera chiusa, senza una finestra, senza una porta. Questa tastiera potrebbe penetrare con una piccola luce molto velata. Ok. Posso, maestro, finire la domanda? Posso? Sì. Okay. Meno male. I cannot promise an easy question from the maestro. I try. It's about the writing process and also the composition part of the EP written in Scars 2010. And he said that when he listened to it, he had some atmosphere of dull colors. In his opinion, the keyboards can enlive the sound and basically also the colors, and basically the keyboard can transform the atmospheres, and basically he's talking about the atmosphere, the mood, and the sensation. What do you think about the use of the keyboards in that particular EP, and the contrast between the more dark side with the melodies of the keys in that particular release? Do you agree also with this vision of the colors, the dull colors, and basically the keyboard that basically enlight the whole enlight, of course, undercoded the whole songs? Yeah, this is very true, because you can, well, it's easy to shape, well, not easy to shape colors with music, but let's say that keyboards are very good to draw some different kind of colors to what you are hearing, because keyboards has lots of different kind of sounds, and you can shape it and you can mold it and you can tweak it any way you want. That's keyboard sounds if you really want to. But the secret is, for example, in shape. We have been using that same old vintage tunes without having since from the beginning. We maybe add some different kind of tones, but that's just very rare. Maybe a couple of different kind of tones in general. But let's say that shaping the colors in Written My Scars EPs, well, that's unintentional. But let's say that this EP followed quite, how would I put it? Let's say that it's a bit like pushing you down after living a life which was also a bit happy. But this was a bit like a transition to Written in My Scars times, and afterwards
towards what is coming to monotony fields album. It actually calls life, basic life. You have some light, and then something just pushing you down. Yeah. Big up to this. Basically, No, she perché resumed il everything fatto- that Maestro wants to. Perché il fatto è che adoro proprio le linee di tastiere di Jarno nei Okay, shot so non sto Maestro scherzando, really cioè, loves the molto eleganti, molto scure, Okay. veramente ben eseguite. he loves basically the keyboard's work. Thank you. For this reason, he's asking about this kind of basically picture with music and especially the keyboard parts. So, since I missed some word, the tones of the keyboards are the same, but with some touches to release to release. I heard correctly. Yeah. Okay. Yes, Okay. you heard it right. And Yeah, when you, I don't know why. I don't know why we are trusting that. I don't know why we are trusting that vintage keyboard, but then again, it has its own fascinating sound also, and it's also quite a trademark to our sound as well. That is very true. Actually, many fans has been asking about the sound. What sound or keyboards Jarno is using in our music. So I can say that if you're going to some music stores, there might be this kind of a glass box, and you can see that there is vintage textiles on top of that box. so the sound is not a secret. Basically, you try to basically put this vintage into this kind of vibes. I know. So basically, Yeah, you. it's not intentional, but that's just the way it has been. Okay. So I have no reason to change it. So when that time comes, it comes. But for now, it's been very good. And for example, on this Return to the Void album, we have been used quite a lot of different sounds actually, not just the old N-Sonic. So you got, of course, your trademark, but you're experimenting a little bit release to release, right? Okay. Yeah. Ok, quindi per quanto riguarda il suono delle tastiere, loro utilizzano dei suoni molto vintage e viene richiesto spesso questa domanda riguardo ai suoni dei Shape of Despair. E il loro suono è molto d'accordo con la visione che hai fatto tu della luce, del fatto dai colori spenti, perché comunque loro danno quest'idea con le tastiere e hanno apprezzato molto questo fatto che è stato chiesto, perché alla fine dice anche se la loro release appunto Written in My Scars è una release di transizione, si passano momenti oscuri, delle parti un po' più felici della vita. Infatti Natalie dice proprio basta dire che è vita per dare un riassunto. Loro hanno il loro trademark per quanto riguarda questi suoni di tastiera e c'è sempre una sperimentazione poco a poco, diciamo col cucchiaino, fatto nel corso degli anni. Infatti dicono che per esempio nel loro ultimo full length Enter to the Void ci sono un po' più di esperimenti per quanto riguarda questa cosa. E io ho chiesto proprio se la questione del vintage fosse un qualcosa dovuto proprio all'atmosfera, però dice alla fine che loro come si trovano, insomma, perché poi abbiamo visto che anche nell'uso delle tastiere prima ci ha fatto tutta una risposta bella approfondita e quindi la spontaneità che si sente dalle loro parole fa sì che quello che sentiamo alla fine quello è, quindi non c'è, diciamo, non c'è trucco, non c'è inganno, tra virgolette, nel senso le loro sensazioni nel far trasparire questa sorta di luce in fondo al tunnel con le tastiere è un po' un loro piccolo trademark. Maestro, vuoi fare un'altra domanda o vado io con la domanda finale, quella là che facciamo sempre No, fanne un'altra prima di fare la domanda. Naturalmente se Mrs. Natalie e Mr. Jarno si possono trattenere alcuni minuti, chiedi, ci mancherebbe altro. Okay. So we are near to the end of the interview and the Maestro is asking if you can stay with us for 2 more questions, basically, or if you have time. If you do not have time, we jump to the final question that we always make. Ok, Maestro, possono fare la domanda? Quindi puoi fare la domanda. Allora, questa, ragazzi, è una domanda folle. Quindi usciamo fuori dal Come le altre, simulato. È la follia più pura. Digli proprio questo prima di fare la domanda. A disclaimer for the Maestro. This is a 100% crazy question. I'm a little bit afraid of what he's going to ask because
For me, that tonight are more in the translator mood. There was difficult to basically translate everything to make you understand basically what he's saying. So sorry if there will be some problems because he set up the disclaimer. When the maestro set the disclaimer, basically I am afraid. But maestro, you can go on. Ok. Okay. Allora, se Mrs. Natalie e Mr. Ian, una domanda proprio per tutte e due, diventassero una spalliera di un letto, di un materiale tra un legno e il metallo, ci siamo? Aspetta, fammi tradurre. So this is one Non è question, but finita, non è aspetta, finita. one question divided, one from Natalie and one from Jarno. Maestro, vai avanti, per favore. Ok, il metallo, siamo arrivati? La spalliera del letto. Ah. Madonna. Se i due ragazzi, lo so, è una domanda folle. Se i due ragazzi si trasformano in una spalliera di un letto, ok? Il materiale è un legno, è tra un legno e un metallo, con delle sfumature psicopatiche color ruggine. È una colonia di formiche, quindi mettiamo anche degli insetti. Queste formiche, se entrassero nelle tastiere di Jarno e nelle corde vocali di Mrs. Natalie e all'interno entrassero anche nella pattern di batteria e del basso, la vostra musica sarebbe ancora Doom, Funeral Doom o cambierebbe il tutto? Prego. Ok, aspetta. È folle completamente, cioè follia pura. Ok, quindi se praticamente questa sorta di colonia di formiche trasformassero, sì, la musica sarebbe diversa, giusto? Okay, Sì, ragazzi, sarebbe sempre, no, me la devo Funeral scrivere Doom. perché voglio No, farla sarebbe proprio. sempre Funeral Doom o si trasformerebbe in un'altra musica, in un'altra situazione musicale artistica. Ok, grazie. No, figurati, il fatto è che voglio far capire loro proprio perfettamente la situazione. Ci mancherebbe Quindi, altro. ok. Ho scelto te il migliore, quindi non Okay, potevo scegliere altro. okay, this is question is very weird. So I hope that you guys and girls can understand me. But the maestro is asking about basically the question is a what if. What if basically and playing with atmosphere, moods, and colors of your music. If you us were transformed into a bed headboard made of wood or metal with a hint of rust spreaded on the wall surface and infested with some ants and insects, that kind of picture that we are creating, that is creating, can affect the compositional mood of all instrument, and can it make it this picture make you play the same music, or this image of can basically transform your art and basically have you an approach on it in a different way? I don't know if they understand the question. I hope. I was translating, but basically he described he did a painting with his head, and basically with this painting of this kind of metal surface infested by insects, can this painting affect your art and let you, if you have to compose something, watching it, you will compose something that you already do, or this can evolve you, for example, into a different song that you can make using that kind of picture and mood? It's a very tough question. If I understood it right, I think maybe Maestro is asking about if you would live in different kind of environments. Yeah. Yes, this is a bit like this kind of harsh environment which you are speaking of, maybe a bit more distorted also. Of course, it will be a bit more different because we are speaking then about different kind of inspiration sources, and so yeah, definitely would
affect our music. And I think there won't be any synth afterwards if it was leaving that kind of environment. So basically, this kind of mood can let you compose something different Yeah. of what you usually do. And for Natalie, speaking about the voice and the vocal lines, for Natalie, it's the same, making something different on these kind of pictures that the Maestro created can be an inspiration for make something different that you usually do. I think so, because usually, I don't know about, I speak only, it's my personal opinion and the way how I'm acting when I'm composing or making arrangements and vocals. Like the everyday life and my dreams and things like that, they are effect on the music, of course. So it based on everything I see, around. So of course it will affect. It is very very interesting question actually. Yeah, but yeah, of course it affect. Ok. Quindi, Maestro, la domanda che hai fatto l'hanno capita. E quindi cioè, già abbiamo vinto su questa cosa, perché veramente è difficile, ragazzi. Cioè, è difficile far capire proprio tutte le sensazioni, far entrare le persone con un'altra lingua, anche se me la cavicchio, insomma, ci provo. Non è te la cavicchi al 100%, quindi non rompere praticamente dice per Jarno l'immagine che hai fatto va a creare qualcosa che secondo lui è diversa da quello che farebbero di solito. La stessa cosa per Natalie, quindi per loro questa immagine che hai creato è perfetta per dare loro una fonte di ispirazione diversa, almeno quello che ho capito io. Poi ragazzi, se mi sbaglio scrivetelo nei commenti, perché è cose diverse rispetto a quello che fanno. Quindi è una cosa che avrebbe un effetto particolare sulla loro composizione. Maestro, senza indugiare, io direi di fare la domanda finale. Complimenti per il tuo operato. Prego. This is the last question that we. Mi raccomando, falla in maniera folle come sai fare te. Because our web TV, our YouTube channel is called The Black Calice, in Italian il Calice Nero. For us, the Black Calice is not only something esoteric or ritualistic or something, let's say, serious, but it's also something funny, because with the Calice, with the drink, basically, we meet friends, we talk each other, we exchange ideas. And we always make this question for all the guests. And first of all, thank you for your time. We really appreciate your answers, and we hope again that you were comfortable during this interview. Thank you so much. Thank you. Thank you for having us. It's very honorary pleasure for us. But the last question is, what is the perfect drink that can be matched with your music? So, if you, for example, like me, listen to music with headphones on the sofa, basically concentrating with something drinking, what is the perfect drink to listen Shape of Despair music? I think we have the same answer with the Arno. And try to not say beer or wine, because of the common question, but it's fine, no problem about it. It is actually red wine for me, at least. Okay. Good one. So Italian wine. So yeah. Let's say I'm mixed up with this one. I'm enjoying very much beer also, but it's. We got during the episodes that we made, we got really crazy answers. For example, someone said beer, of course, wine. Some cardboard box wine that I really am disgusting, in my opinion. Someone said the screwdriver, which is a kind of drink about vodka and orange juice. I don't know. Yeah, that's the screwdriver. And but for Shape of Despair, a glass of wine, headphones, a warm environment can be good for basically enjoy your music in the best way, or the mood. Because we are talking about mood for an hour, so I have to go on this side.
the mood, what is the perfect also drink, but also the perfect mood to listen 100% really intensively Shape of Despair. A glass of wine and Whatever kind of space you are having, but without any rush in the side. It's not a background music. You have to listen it in full volume. You have to concentrate, or maybe not concentrate, but maybe dive into it would be much more better word. Yeah. Yeah. And I told this before, and I will tell this now. It's not enough if you only listen to our music. You have to feel it as well. It's very important. And our music is not for everyone, that's for sure. It's you have to love this kind of music to understand it. And since we talked about an hour about art and moods, the feelings are something that can close perfectly the interview like this. So Puoi was really chiedergli cool. solo una cosa. Sì, maestro, dimmi. I Shape of Despair si vedono più come un vino invecchiato a 30 anni oppure un whisky delicatissimo invecchiato a 40 anni? Ah, Io ok, ok. direi la prima che la seconda. Allora, so the maestro is basically asking you to choose between, but he thinks about the wine side, an aged wine or an aged whiskey to Invecchiato. describe. Ok. Aged, ho detto apposta, sì. Scusami. No, Mi perdoni. no, so aged wine, aged whiskey, but I think wine. That's correct. Yeah. Aged wine. Yeah. Okay. Well, vino, maestro, wine. Ok, Okay. perfetto. Let's say Okay, we there can will be some another band Cheers. members here. Choice quite Perfetto. different. Perfetto. Of course, each one have his own perfect environment to enjoy music, but the wine have to be here, basically, for Shape of Despair music. Okay. Oh, that's good. It's very cool. Okay, without wasting too much time for our guests, again, thank you to Natalie and Jarno for being here with us this amazing hour and 50 minutes. Of course, thank you again for your time and for answering our crazy question. We hope that you love this interview. And for all of you guys that are listening to the interview right now, of course, we had an hour of interview, a full hour interview that you can check out tomorrow on YouTube channel. The link is the same of this live stream, so you can follow it without any problem. And basically, I will let Natalie and Jarno left the room. So, and basically, me and the maestro will say something about the next episodes because we have something cooking really cool for you guys. So, thanks, Natalie. Thanks, Jarno. Have a good night. Thank you. And Thank you we and hope good to night. catch you in Italy for the next show. So, Grazie ragazzi, un in bocca al lupo per tutto, veramente. Non mollate mai, mi raccomando. Le difficoltà ci saranno sempre, però vi raccomando, non mollate mai, perché anche qua in Italia vi adorano. Non sto scherzando, eh. Quindi veramente un in bocca al lupo a Jan e un in bocca al lupo a Natalie e vi vogliamo assolutamente riavere sul canale. Grazie veramente della vostra disponibilità. È okay, stato the veramente maestro basically wishing you congratulations about your project. A lot of people in Italy loves you. So basically, he said, guys, never give up because we need you. Basically, we need your music. So never give up. Don't dismiss. Don't disband. We need you. So basically, the maestro is saying like this. And we hope to have you guys for the next episode. And if you want, we can stay in touch when something new is coming from Shape of Despair. We can set up something like that for the future too. So if you enjoyed to stay with us, we will enjoy to have you here another time, hopefully. Grazie. Prego. grande. You are welcome. You are welcome. The door of the Calice Nero will be always open for Shape of Despair, but also for you guys. And thank you again. Without further ado, I let you guys leave the room, and I let the maestro me will say something, and we will end the live stream again. Have a good night. Have a good rest of the week, and basically see you in the next in the next event, maybe live. I don't know. Maybe in person. I don't know.
But this madness will end some point, so bands can restart touring. And guys at home, catch Shape of Despair, social media, websites, pages, YouTube, Season of Mist, the label and stuff. Get in contact with them, support them, buy the merchandise, and we always say these things in every episode, because music needs to be supported, because music without people is nothing, basically. Us without music are nothing too, but music is made to connect people, even if the genre are not so I don't know what to say, but even if we like, and one can love death metal and one will love black metal, but we are the same family, basically. Heavy metal is a good family, and I hope that you can support them as the older bands that we got on the show. Again, thank you, and see you next time. And Maestro, I can add something, or I repeated myself too much? Mi sono ripetuto troppo secondo te? Non ho capito, scusami. Mi sono ripetuto troppo secondo te? Assolutamente no. Okay. Ottimo lavoro. Thank you, and have a good night. You can leave the room whatever you want by closing the window, and see you in the next time. Thank you again. Thank you. Thank you for the kind words, and thanks for having us, and thanks everyone who was listening us. Perfect. Bye. Thank you. Bye Bye bye. bye. Have a good night. Ciao. Ciao. Ok. Allora, Ok ragazzi, è stata una bellissima intervista, mi sono un po' impappinato. No, assolutamente no, nella maniera più assoluta non sono d'accordo con te, perché io, ripeto, nel canale ho scelto il migliore e non è nessuna leccata di culo, perché lo sapete che Ragazzi, abbiamo dei Shape of Despair, è stata una puntata bellissima, perché abbiamo parlato Infatti, di atmosfere, mood. ormai Ci piace posso dirti una andare cosa? Posso dirti una andare in cosa? profondità. Sì, dimmi Maestro. Ti faccio sempre i complimenti. Ti faccio i complimenti pubblicamente qua, perché Provaci, riesci provo. sempre, nella mia parte schizofrenica malata, a sorprendermi sempre di più, e questo canale sta crescendo anche grazie a te. Vabbè, ma Quindi siamo un team, e sono anche a ringraziarti, perché comunque abbiamo l'occasione di avere tanti ospiti che sono interessanti, perché veramente non si tratta del nome grande, non c'è il nome grande, non c'è il nome domani ci sarà un annuncio, non dico altro. Vabbè. Domani ci sarà un annuncio. Però dicevo, scusami Maestro, qua abbiamo la possibilità di beh, intervistare le band, dalle Sì. più piccole, tipo, non la finirò mai di dire, il Metal Lounge dall'America con una sua demo, Certo. Vomitori, abbiamo avuto Cannibal Corpse, che abbiamo un po' iniziato con Paul dei Cannibal Corpse a contattare le band, diciamo, un po' più grosse, tra virgolette, diciamole così, però sempre persone umili anche loro, che hanno tanti anni di carriera. Tobias dei Vomitori. Sì, a noi piace piace raccontare e farci raccontare le cose, sperando che voi che ci avete seguito avete apprezzato la nostra diretta, il nostro modo un po' folle di condurre la cosa, però alla fine le interviste normali le sanno fare tutti, noi magari non le sappiamo fare normali, noi siamo proprio così, come ci vedete, e senza proprio andare oltre. Metto sempre questa mail alla fine, redazione.ilcalicenero@gmail.com, perché noi programmiamo tutte le puntate con mesi in anticipo per via dei nostri progetti che abbiamo musicali. Appunto, cosa hai detto? Progetti, appunto, esatto. on the Tipo le road, parole il chiave. Calice Nero andrà in sperimentazione, ma non sarà uno esperimento, perché sarà veramente una follia. Andremo in tour con i Jumpscare, non vi dico altro, vogliamo proporre questo format del Calice Nero on the road anche ad altre band, però prima di proporre ad altre band provo sulla mia pelle come funziona. Ragazzi, sarà un qualcosa di spettacolare. Allora, Maestro, abbiamo una Serbia. In Romania pure, speriamo che non ci arrestano. Però a parte gli scherzi, cazzo, devo trovarti in carcere, devo pagarti adesso anche là. Ma vabbè, secondo me appena vado là e dico che non bevo, se già la mia arresto. Però a parte gli scherzi, Raffaele, ciao Raffaele, è vero. No, a parte gli scherzi, io voglio dire che abbiamo il 22 i Suffocation. Ci
Ci sarà eventi sicuramente Eric Morotti, che è il batterista, grandissimo. però vediamo di coinvolgere pure, che ne so, Terence Hobbs e gli altri. Io l'ho visto a Milano. So che c'è anche un altro, lo sai che mi ha detto Eric che c'è anche l'altro musicista frequenza che sinceramente non so chi è. Cioè, Vabbè, non so ma loro. non lo so, forse o è il chitarrista o il bassista, da quello che mi hai detto. Non te lo so dire, guarda. Però abbiamo un annuncio, lo posso dire? No, domani lo vedo. Allora, per tutti gli amanti del death melodico svedese, domani avremo l'opportunità di annunciare questa data, che personalmente è una delle mie band preferite di sempre. Detto, chi mi conosce minimamente avrà già capito, quindi diciamo che questa cosa. Ragazzi, vi ringraziamo tutti per aver partecipato a questa grazie di cuore a diretta. tutti. Ripetiamo, redazione.ilcalicenero@gmail.com. Appena possibile riprenderanno le recensioni, Sì, playlist kill, recensioni. Poi ragazzi, scusate, scusa se il Margrave Anarca vai. rompo, prima dimentico. Sarà la seconda edizione del Drone Noise Harsh Noise con altre 3 band, se non addirittura forse 4, quindi sarà un 2 ore e mezza, veramente follia pura. Poi ci sarà pure l'opportunità di Dimmi. intervistare, di ritornare un po' all'origine del nostro canale YouTube, quindi con la prima puntata, quindi con Giacinto di Villa Fest, che mostrerà del materiale inedito del festival. Sì, lui ci mostrerà delle foto del festival. Bravo. Anche perché poi purtroppo lo possiamo dire, purtroppo per fortuna per lui, la location dove si svolge il festival da penso a ottobre del 2022 non sarà più sua, quindi vivremo con lui una sorta di testamento grafico di quello che sia stata la sua attività artistica a Monte del Lago, che vi abbiamo raccontato nella prima puntata. Quindi mi raccomando, seguiteci, perché non solo vogliamo dare spazio a gruppi nuovi, quindi c'è sempre la mail che vedete in sovrimpressione, perché poi, come avete visto, non ci limitiamo a fare solo interviste, noi vogliamo portare proprio la spontaneità, perché ci piace fare dirette, perché vogliamo essere spontanei, non ci piace registrare 1000 volte le parti, montare video. Infatti è tutto in diretta, ragazzi. Andiamo un po' controcorrente rispetto a, però a noi piace così, siamo fatti così e abbiamo i nostri difetti, ci mancherebbe, però quello che vogliamo far trasparire è proprio la spontaneità e il divertimento, soprattutto andare a fondo della musica, perché facendolo anche noi, provandoci anche noi, sappiamo lo sbattimento, i feeling, le sensazioni, quello che si vuole comunicare. Però è un divertimento, cioè io mi sto divertendo. Ci divertiamo tantissimo. E sul sito Endless Fire Clothing trovate il merchandising del Calice Nero, se ci volete sostenere. E preparatevi a qualcosa di folle per l'estate, non sto scherzando. Poi ragazzi... Vabbè, l'infradito ci sono già, perché qualcuno ha commentato l'altra volta, no, ci sono già, non stiamo scherzando. Che cosa ha commentato? Hai fatto l'infradito, ci sono veramente. Ci sono veramente, ufficializzo anch'io. Sì. Ragazzi, veramente un grazie a tutti voi che ci seguite. Siamo un canale piccolo, però stiamo cercando di portare di tutto. Allora, non siamo un canale mainstream, che sia chiaro, perché anche se abbiamo portato appunto Dark Funeral, Shape Despair, Cannibal Corpse, Derek Ruddy e quant'altro, Vomito, li salutiamo tutti, veramente tutti, dal più piccolo al più grosso, ma noi siamo partiti sempre con situazioni underground, infatti lo vedete a giugno. Stiamo cercando e sarà molto difficile, però stiamo cercando di scoprire le band, quali sono live, per farle suonare, appunto, per farle entrare nel mood del Calice Nero. Ma poi vogliamo anche intervistare i proprietari dei locali o direttori artistici, per far capire la loro parte, punto di vista, soprattutto per far sì. E questo è anche un aiuto per le band, questo è aiuto anche per le band. Un locale lo cercano, seguite il Calice Nero, un'etichetta la cercano, seguite il Calice Nero, agenzie, quindi questo è anche per aiutare a voi. Ragazzi, noi lo facciamo gratuitamente, non vogliamo niente di soldi. Ma poi noi lo facciamo anche con la nostra conoscenza pregressa, perché comunque lavorandoci, chi con i propri progetti, chi magari ha rapporti per esempio con la ZIN, eccetera. Tra l'altro faremo anche una puntata quando uscirà la ZIN, quando il maestro mi invierà la ZIN da Napoli alla Sardegna. E poi mi raccomando, stiamo lavorando anche per una intervista face to face col maestro, vediamo di fare una cosa un po' particolare. Quindi arte, musica, ovviamente arte, per noi arte è tutto, però aperti totalmente a tutte le proposte. Ci sono registi e scrittori, ci saranno tante novità a giugno, comunque preparatevi, se va tutto bene, a gruppi piccoli, a colpi grossi, non dico altro.
perché appunto quello che voglio ribadire prima di salutarvi è che noi trattiamo tutte le situazioni allo stesso modo, con il nostro, penso, entusiasmo che ci contraddistingue, tutto con la voglia di fare che fa sì che due persone con intenti simili ma con progetti diversi a gennaio si sono uniti, io e lui, io e Alan, per cercare di fare e creare qualcosa di diverso. Fondamentalmente il divertimento è quello che ci spinge, quindi noi ci divertiamo, speriamo di far divertire anche voi, speriamo che con queste interviste si scoprano qualcosa di particolare e quindi vi fanno appunto entrare nel profondo dei progetti che più ci piacciono. Detto Sì, ciò, ma oggi infatti abbiamo... è stata un'intervista veramente bella, elegante. Non sto scherzando. Mi sono piaciuti molto come si sono posti Natalie e Jarno, perché poi non lo dico perché sono venuti qua, l'ho sempre pensato, sono due musicisti con i controcoglioni. Infatti per quello io auguro a tutte le band che sono state nel Calice Nero, quelle che si meritano veramente, un augurio a tutti, veramente un augurio a Tra tutti. l'altro, E mi scusami se mi raccomando, permetto, noi ci scordiamo sempre di menzionare, a parte i Borknagar, ma anche i 1349. 1340, grande Seidman. Con Seidman si sta lavorando per fare una cosa, però non dico niente. Infatti io e Seidman stiamo lavorando per fare una cosa. Se Allora, riusciamo a portare, cioè, è un casino. allora, in inglese si utilizza il verbo is cooking quando stai preparando qualcosa, quindi stai proprio cucinando, stai proprio plasmando le cose nuove. Mi raccomando, seguiteci sui nostri social. Le dirette sono come sempre maggiormente il canale principale YouTube, ogni tanto la differite su Facebook e poi il canale che portiamo in parallelo nel caso ci dovessero mai essere problemi, ma adesso nessun problema mai avuto con nessuno, anche Twitch. Twitch.tv/il Calice Nero, YouTube il Calice Nero, Facebook il Calice Nero. Poi abbiamo altri nostri progetti, li elenco, come arte originata Zin, arte originata Distro, a cura del Maestro, Volto Lab, cura mia, Libere Comunità, cura mia, Endless Fire Clothing, cura mia, che trovate in sovraimpressione. Menzioniamo e salutiamo anche i partner che hanno dato fiducia a noi, Francesco My Kingdom Music, lo staff di Brucia Records, e presto avremo materiale da analizzare, quindi nuove Sì, puntate, perché nuovo materiale. poi ci saranno anche etichette, altre etichette che collaboreranno con il canale, ragazzi. Quindi poi etichette veramente fighe. E infatti voglio salutare tutti i Nibiru. Veramente saluto i Nibiru e saluto anche l'Argonauta, che appunto vi dico già che collaborerà con il canale. Poi, Con poi mi, l'azienda. mi raccomando, se, iscrivetevi al nostro gruppo di Facebook, cioè al nostro, al gruppo del Maestro, Arte Degenerata Fanzine, perché potete ovviamente voi, se avete i gruppi, inoltrare i vostri comunicati stampa, le vostre notizie, e noi in qualche modo vi È per quello che faremo... infatti è aperta Artegianata Z News e quant'altro. Ragazzi, noi qui siamo per voi. Non vogliamo Perché no, soldi, sì, perché vogliamo solo una cosa. alla fine noi siamo a 360 gradi all'interno del mondo underground. No, ma noi non vogliamo soldi, vogliamo solo che le band non mollino. Ecco, se mollate ci incazziamo, se non mollate verrete supportati totalmente, veramente Anche perché con con noi, veramente potete notare totalmente. come per noi la musica è una cosa molto seria, perché non solo la viviamo, la pratichiamo, ma soprattutto la vogliamo sempre scoprire nuova e nuove. Quindi non ci fermiamo ai primi gruppi, quindi vogliamo sempre scoprire musica nuova. Se avete un vostro progetto, Sì, poi rivolto fate perdere le solamente, sì, sì. gelosie, queste cose, fregatevene. No, Voi verso la vostra noi siamo per strada. l'amicizia a 360 gradi, noi vogliamo creare amicizia e non è una cosa da hippie del cazzo, è fondamentalmente Mm, è una cosa figa avere amici con cui parlare, ma proprio quel rapporto dove se io cado qualcuno mi aiuta a rialzarsi, deve essere vista così la situazione musicale, perché se non ci supportiamo a vicenda non ce n'è per certo, sì, sì. nessuno. Tutti noi Pienamente abbiamo vissuto d'accordo. 2 anni di Pienamente. merda, abbiamo parlato anche con Rafa di queste cose, abbiamo vissuto 2 anni di merda Bellissimo fondamentalmente Rafa. dove abbiamo visto proprio Ah, le persone, come dire, quindi cerchiamo di dare dei messaggi hai positivi. citato i Rafael Saini. Ci saranno anche i Blu Infinito, ragazzi. È un gruppo death melodico che ho fatto ascoltare Margrave Anarca. Bello, molto Sono di bello. Cagliari, non esistono più. Però il nostro intento è di portare anche le band che non esistono più, di riportarle in auge. Vabbè, tipo Infatti, Evil, no? io- Abbiamo fatto con Evil. infatti voglio ringraziare veramente Martin e
Thomas degli Evil, perché è stata veramente un'intervista, non so se l'avete guardata, all'interno di un caseggiato desolato, veramente stupenda. Ancora mi ricordo quell'intervista, è stata E veramente... se non l'avete vista, recuperatela, perché Però, tutte le puntate non sì. sono solamente reperibili come podcast o come live stream, ma sono anche reperibili regolarmente sul canale YouTube del Calice Nero. Quindi, maestro, ci siamo un po' dilungati, ma ci sta Alla assolutamente. salute, ragazzi, alla salute Alla di tutti. salute. E prossimi appuntamenti annunciati Il 20 ci sono i Malevole in Creation e appunto il 22 ci sono i Suffocation. Quindi ragazzi, altri due nomi veramente fighissimi. Seguite la pagina del Calice Nero per le prossime news e soprattutto, maestro, il codice d'onore? Allora, diciamo che il codice d'onore è 000, la morte vi renderà liberi e il grande spettacolo... Non si ferma mai. Alla Grazie a prossima. tutti ragazzi.